Wafunze kuna nice scent, dem mzuri anaoga nini. Luku anapiga, kuoga anaoga, ana dance hadi TikTok. Kadi TikTok. So hello guys, welcome back to the Podtail Podcasts. I'm your host Patrice, and today we are going to talk about turn-on and turn-offs, about ladies to men. So sit back, relax, take your drink and enjoy. So today niko na co-host wangu hapa Eddie, and it's a conversation. So we need to talk about some things. Kuna vitu most sana about turn-offs and turn-ons za ladies to men zenye most people don't know ama most people assume. So it's going to be a lively conversation. So Eddie, tuanzishe. Yeah, so today hatuna guest. Tulipanga vibaya. So as you all know me, I'm the tribal chief, your friend, your brother, and we are here to talk about the turn-on and turn-offs. Yeah. So Patrice, ni kitu gani yenye inakuturn off kwa dem? Like tuanze turn-offs sasa. Tuanze vitu mbaya then tumalizie vitu mzuri. Okay, so kwa dem basically I'd say for me kama Patrice, nachukia dem ako na drama. I hate drama. Unamaanisha like no, kuna drama ingine. Okay, kuna drama ingine unnecessary. Let me say nimetoka nje, nimeenda maybe job ama ku hustle, nimerudi late. Nilisema nitakuja 6, nimekuja 8. It's a 2-hour window. Si ati kuna kitu nimefanya kubwa hiyo 2 hours. Possibly hata nilikuwa tu job bado. Then unafika kwa nyumba, then dema umekuwa wapi? Sijui nini siku hizi kuniacha tu hivyo. Like why unnecessary stories? Kama hii kuna hii drama inakuanga like let's say dem on expectations like muongee like 24/7. Usomtext after 5 minutes. Ndio hiyo umpatie attention nini. I think I can relate. Sindio? I think I can relate with that cause relationship yangu fulani ilienda hivyo. It was like actually hiyo time nilikuwa idle. So we used to talk every time. Sikuwa na kazi, na classes zangu zilikuwa tu twice a week. Then most of them zingine na kosa. Like what do you prefer like? Okay, unajua sasa ina depend. So like let me take example. Tulikuwa tunapatana every time. Niko kwake yako kwangu cause sina kitu kufanya. But then immediately nilianza kuwa busy. Haimaanishi niliacha kumpea attention, but I had to put my mind to some other things. Inaanza kuwa another story, but you know these days hauni text, these days you barely call, mimi ndo nakutafuta. So ina kama whole, it's as if nimetafuta dem mwingine ama nimeoa kazi ama hata sijui. It's a whole drama yenye mimi sielewi huwa inatoka wapi. So I'd say for me, nikinotice dem ako na drama, just pisses me off. Yeah, for me inanikasirisha kwa roho. Yeah, those are unnecessary drama. Kuna drama ingine inakuanga, unajua mademu wanakuanga dramatic. Ni wase wako tu dramatic. Mademu ni dramatic sikatai. Lakini I'd say choose your drama. For me, I say if we can have the conversation without the drama, let's have the conversation without the drama. Yeah. Because if I did something wrong, kuja uniambie. Hakuna haja kuja na drama mingi and then the center part itatoka as if nilikuua, nilikunyonga. As if wallahi inakuja kama vitu kubwa hadi naibana kuja kusikia ni story gani. And then story iko ni nilikwambia nitakutumia 50 sikukutumia. Like yeah, it's a small story but unapata msee ana exaggerate. So if tunaweza pata conversation bila drama, tuchukue hiyo option. Yeah. If lazima kuwe na drama, let's do it kama watu wakubwa. Yeah. I'd say. Yeah, hiyo communication. Communication. Yeah, also mimi napenda ni the same two thing na hiyo nini. Like mimi upenda dem ana communicate. Unajua kuna dem like let's say mko in a relationship. Alafu anataka like ukue kama magician. Like unamwona amekasirika. Anataka tu ujue like kitu inamsumbua.
lakini unajua mimi I prefer like ukikuwa kwa shida tell me tutatue. That's why we are tuko kwa hiyo relationship. Na najua kuna shida zingine, kuna shida unajua shida ni rahisi kutatuliwa na watu wawili badala utatue mwenyewe. Niambie kuna hii shida, hata kama hatutatatua, I'll know in my mind my girlfriend ana undergo something, na si ati unataka msee akue boy akue magician aanze kuguess vitu ati girlfriend yangu ana undergo hii ni nini. So that's a turn off to me. Okay, on the same point naweza sema for me, I don't know if it's a turn on, but I consider it a turn on for me because unaweza kuwa umenikasirikia sikatai. I'd want you to tell me, but ukiwa na hasira, most people you end up saying something that you can't take back. Yeah. So for me, uchukulia dem anarusha tu maneno ovyo ovyo, cut off. Like ukikasirika usharusha tu maneno. It's like hasira ni ka bottle fulani ka cork. Hasira ina shake. Nikifungua tu lid unalipuka tu maneno. Yeah, I think what you're trying to say ni as in take your angry skatai controlling. For me, unyamaza. Hasira ikishuka I talk. Nikiwa na hasira ndakwambia okay sawa, like just to kill the story. Lakini unajua come to we think of it in a two-minded form. Like kuna very many different people kuna wenye wajui control anga yao, like wakikasirika they start talking. I'd say channel your anger. Yeah, channeling your anger. Channel it. Yeah. If unapenda gym, enda gym. If unapenda kuruka, enda uruke. Yeah. If pia unaweza force hiyo kuchannel. Kama uendangi gym na unataka kuanza gym, unaweza force pia. Sijui kwa nini natumia gym. Wacha tuendelee. Okay, I'd say as in tafuta tu mahali pa kupeleka the anger. Yeah. Because you do not want also mimi kuja nikurushia maneno that I also can't take back. Let's avoid the whole kuhumizana for no good reason. Yeah. Alafu me another turn off ni I think lying. I hate a girl who's lying. Dema shake kudanganya. Kuna uongo ingine huwezi lenga. Kuna uongo ingine tu iko. Like unajua ukidanganya, like let's say ukidanganya sahi. Alafu tuna ukidanganya. Unajua that thing is piling. Ina pile. Huwezi acha kudanganya. Huwezi acha. Alafu unajua sasa I've been watching this my loyalty tests za wale wako juu nini, like rank zao ziko juu hizi wakina Pluto. Kuna hiyo Flavor, mtu nani Flavor, the Flavor nini ke the Comrade Flavor. Yeah, I think that guy. So me watch how wase wako nini zao ziko juu. Like kuangalia incidents za watu wanadanganya hadi wenyewe unacheka tu. I hate someone who's lying. Wewe niambie tu kweli this relationship haendi mahali. Tuachane. You see? So ukianza kudanganya, mimi naonyesha like you're disrespecting me. Ama what do you see about lying? Okay. Lying na depend pia na situation. Honestly, Eddie, pia umewahi danganya. Tukue realistic. I'm not an angel. Yes, nimedanganya. No, kuna situation nyingine hata ukidanganywa hata unaelewa. Mnafaa kupata na dem saa 4 then saa 5 anakupigia na ndio mimi. Hata unajua ni uongo lakini kuna some kind of lie. My point is sisemi ati kuna white lies, lakini kuna some lies hata wewe mwenyewe tu unaelewa ni dem itabidi amedanganya. Yeah. Then kuna the lies zenye pia wewe unaangalia uko like okay sasa mbona unidanganya, like let's put it this way. I'm talking about this kind of lies, like let's say tuko kwa relationship na dem fulani, alafu nime notice some cheeky texts nini with another guy, and I text another guy. So cheki, let's say this guy anafanya kwa Cooperative Bank, so huyu dem amesave boy Cooperative. Cheki, so kuna weird texts. Obvious bank hizi ku text hey love. Cheki, so mina I think no,
sometimes inabidi umeihandle ka the bigger person, kwa sababu unajua kitu moja you need to know about girls, ukimconfront atakudanganya. Nikikuja nikuulize saa hizi cooperative ni nani, haizi kosa excuse up her head. But should we lie? We should not lie, but akili itaruka. For you to realize, wacha iendelee. Let's see kwenye itaenda. Like, let's see how far she's willing to go. Who's getting hurt here? No, I know I'll get hurt in the process. But for me, I consider it like we're all grown-ups. Unajua tuko kwa relationship. We both know what we are supposed to do in the relationship. So ukiamua kutext na msee, it's okay, wewe jibambe. But at the end of the day, ukange ukijua, when I walk out, I'm gone. Ama, it's how do you call it? Unaichukua kama, it's a process for me to start detaching. Because if unamwongelesha, that's true. Mimi na chill kwa simu naona. Let me tell you something. So unaona ukishajua cooperative ni nani, utaanza kudetach. Yeah. And if you don't end that relationship, you are cheating to the relationship, not to the person, to the relationship. You are cheating to the relationship. So cheating to the relationship ni like unajua hii kitu haiko, lakini bado unaendelea kuwa hapo. You're not cheating to the I think person. That's not cheating. That's cheating. No, that's not cheating. That is the fear of letting go. That's cheating. Msa huwezi kuwa umedate na mtu miaka 3 alafu uamke tu siku moja umwambie tumeachana. It's a process. Yeah, but you're cheating to a relationship. Hakuna venye utasema you're cheating to a relationship. This is a person let's say 3 years of your life have been around her. This is a person you've shared everything, even your darkest, deepest shit umeshare na yeye. Like this is a person to some point pia maybe your parents know, ama your brother, your sister know. Yeah, hata kama mmeoa. Hakuna venye utaamka hata kama you've noticed something. Hakuna venye utaamka nikuambie bado tumemalizana. It's a process. I know I might not let go immediately, but hakuna venye nitakuja tu nikwambie acha. Nitarudi. Unajua? Ukiachilia immediately utarudi. Unajua the first thing mimi I don't like disrespect. Unacheki? I don't like disrespect. So, mimi nikishajua like hata kama tumedate for like 10 years. I think that's the point. Pia unafaa kukumbuka we are all human. We are all humans. Unaona venye wewe utaihandle si venye mimi naweza handle. Yeah, kila mtu ako tofauti. Kila mtu sorry for that. Okay. So venye wewe utahandle si venye mimi nitahandle. So I'd say if maybe wewe uko sawa uiachilia, like utaamka useme iko sawa, we are done. Okay, for me yes it's disrespect. But after that disrespect, your time nitakuwa kwa your relationship, I will be in a situation where I'm detaching from you. Uta-notice too, like nitakutext leo for formalities, nikutext kesho for formalities, nikupigie kesho for formalities, because I am in a process where I'm trying to heal, ndo nikitoka nisirudi. Because for me I consider ukikimbia sana chances au utarudi. Nikiamka tu saizi niambie mtu tumeachana, chances are tutarudiana. What I'm trying to tell the audience ni we are all humans, ndio? Exactly. So lakini kuna a certain level yenye si as humans we cannot like disrespect. Ndio? Yeah. Hakuna msee kwa hii dunia hata let's include hata wale watu wako yuko unclear on their minds. Hawezi like condone cheating ama lying. Si ndio? Wewe unaweza kubali msee kudanganya ama cheat on you? Will you take it lightly? Okay, no. No, hata mimi no. Hata ukiuliza the crew hapo nyuma they always kubali. Like kuna hiyo disrespect watu hawezi kubali. Msee mmekaa naye 5 years, umeinvest emotions, umeinvest maybe financially. Mtu hawezi kubali. Mtu hawezi feel fiti like this is the guy or the lady nimetaka kukaa naye but amekuwa kinibeba ufala this 5 years. You know that's time wasting. Huyu jamaa angekuwa anafikiria anaendelea, kumbe ako in the same place amekuwa in the past 5 years.
So for me it's hii ndio kitu imekuwa ikinini generation yetu, like tumekuwa tukiangalia like let's say a petty thing, like sisi wote ni humans, people can do mistakes. Ujui vile msee anaichukulia, kila mtu anaichukulia in a very different way. Maybe ukimhurt anasema mwingine anasema I have options, niko na udem mwingine, maybe niko na baby mama, I can mend things to turudiane. Mwingine another boy anaweza angalia aanze, maybe anaweza lia, anaweza sema this girl mazee ameni waste mazee, mimi nafikiria na invest, kumbe there's nothing. So it's a major thing. Easy lying, easy cheating, it's a major thing. Okay, yeah. Okay, I'd say also another turn off for me is nini. Okay, I'd go back to the basics before to the mental stuff. Back to the basics. We talking na this girl, but then influence ya kasakol fulani. Yeah. Chance na hiyo weirdly, coincidentally, hiyo circle inakuanga single like 90%. So you get una text dem akwambia achana huyo, it's like nini. I think for me that's a turn of like dem anakontroliwa na mbogi. Yeah, I think kuna hii episode tulikuwa tunaongelea like unaona kwa relationship it's formed with two people. Once you enter the other party kwa watu watatu, that relationship it's as good as done. Yeah, like hakuna venye I'm talking to you, we are in sikatai tuko talking stage. We are trying to get to know each other better. Then your whole circle wana influence. Kabla tuendelee, there's this interesting question I have. How long does a talking stage take? Tulikuwa na discussion jana usiku, nikauliza the audience lakini wako ni explainia poa. How long does talking stage take? Trust me, talking stage inachukua hata 2 hours. 2 hours actually, yeah. See, that's a very bad foundation. No. You know one thing you people actually never get. Relationships ya kuingia na mtu unajua, ni ya kuingia mjuane. It's a process. I'll never know you 100%. Sasa kwa talking stage unaulizana nini? Kujua. What's your best color? No, actually, siwezi kujua. Unapenda talking, nikikwambia inaweza take 2 hours. Eddie, you can meet someone today and by jioni hata wewe mwenyewe utakaa chini useme wallahi wewe mse tunaweza click. Like kuna ule mse uta notice the vibe is just there. What if anakudanganya? Relationship ni kurisk. Ni kama ukubet. Buda, unaweza kuwa umeongea na dem miezi 6. No, unaweza kuwa umeongea na dem miezi 6. Mko tu talking stage bado, alafu bado anakucheza. It's a short con, it's a long con game, it's both. So you risk. Ni kurisk. Relationship ni kurisk by the way. One thing, you'll never be happy unless you risk. One thing nimelearn from experience. Ukiishi ukipanga, kila kitu itaishi kukudisappoint. Ukiishi ukisema tutaongea na yeye miezi 6, then after miezi 6 tutakuwa tumejuana, then tuanze kudate. Trust me, itafika mwezi wa 2 ya 3 shit go weird. Then uko like fuck. Sasa not having a plan is the best plan in a relationship because it's about getting to know each other. Mimi sina truth meter, sina like hakuna venye ndapima ukweli yako. Me, I'm not psychic, I'm not God, I'm nothing close to that. I'm a mere human. So I might also be lying. Yeah. So it's about risking. It's about you trusting the fact that hakudanganyi. So nikisema inaweza kuwa hata 2 hours, I can talk to her right now and by the end of 2 hours I'm like I can actually see myself dating her. It's not that tumeanza kudate, but at the back of my mind I can see myself dating her. So inakuwa in a situation where naweza anza sasa kumkatia with the intentions of dating. So talking stage haina limitation. Hakuna time utasema we will talk for 6 months, we'll talk for 1 year, we'll talk. Talking stage haina limitations. It's about who you are talking to and how conversation yenu iko. Yeah. For someone, kuna mtu mwingine conversation is just queer. Hata 1 year haitatosha talking stage. I think nimekupata. So but let's continue na hizo matano na tano. Okay, as I was saying, hiyo ni basics to like kukontroliwa na mbogi. Yeah. And for me, so I don't know why, but weirdly madem who controliwa na mbogi sana.
gengeng wanamwambia yo sijui nini unajua boy wako kuna mapua kubwa unajua hata boy wako ana swag unajua boy wako anavanga ile reflector ya green kila wakati boy wako ako na nduthi na ule boys wa gari anakukatia. It's not about, I consider that a turn of course. Kila mtu ako na their own values. Yeah, true. Everyone has their own positives and negatives. But unajua it's in the women DNA, let's say girls DNA, wako na hiyo FBI thing, like wanakuanga like mini detectives. No, sijakukataza kunichunguza. My point is, when nichunguze kama wewe, I'm talking to you, we planning on dating ama we are dating. Nichunguze, for you it's okay. Your friends kunichunguza sawa, but them kunichunguza then wanakuinfluence you making decisions that haujani consult. Unakuja unaniambia ati nilikuwa na nani, by the way we are done, and maybe that was my sister, maybe that's my cousin. Alafu another thing ni kuna hii turn off ya let's say best yako demi yako alikosana na best yako, let's say a friend of yours, an opposite sex. Let's say me and Mukali ni marafiki, alafu demi yangu ni let's say walikosana na Mwikali, alafu anione na Mwikali, so inakuwa drama. Mbona unatembea na wewe, like why are we inheriting enemies? Si ati tunakudate Mwikali atakuwa enemy wangu. My enemy should not be your enemy. Yeah, we should not. That's a turn off for me maze. Unajua kuna relationship ilienda hivyo maze. Maze kuna relationship ya best yangu fulani ilienda hivyo. Kwa show best yako sio mimi. Nashuku unasema best yako kujumuika, lakini ni sawa. Sio mimi. Okay, I think it's about the same nilikuwa nasema. Usiallow vitu zangu zi influence decision yako. Yeah. If tuko na beef na mtu, kuna reason why we are beefing ama kuna reason why hatuelewani. Let that not be a reason pia nyinyi msielewani. If you are clicking, you click. Yeah. If you guys are good, it's okay. Yeah. But that's the point most girls don't understand. Turn off ingine ni this, okay, sijui the word for it, but I'd explain niseme. Okay, unapata in a relationship, you as the guy, you fucked up at some point. Then you talked, like mkaongea deep talk stuff, like 2 days straight mmekuwa mkiongea nini. Then she says she's okay. You ask, like for the whole month you're like, uko sure we good? Like anasema iko sawa, we good. Then later inakuwa issue. So inakuwa like, okay, so why the hell did you tell me it's okay? Like it's like mixed signals fulani haieleweki. For me, I consider that like ni bullshit. If I fucked up and you can't handle that, I'll own up to it. It's okay, tunaweza achana. It's not that I don't care about you, but if you can't continue being in a relationship with the guy that fucked up at some point, ama hiyo kitu inaku affect mentally, it's okay to let go. But the fact that you want to hold on to the guy, but then the same thing is affecting you, so later in the relationship, wakati relationship imegrow, umegonga miaka, then inakuja ku affect. I'm like, okay, you know, things change. Maybe mlikuwa mnaongea na dem sana, haikuwa inabamba dem. Okay, let's take example, mlikuwa mmetumia mlikuwa mnaongea na Mwikali sana, then dem yako habambiki, so ikakuwa drama nini, squash it. Then later, okay, unajua njia hufunguka by the way, so unapata your boss ama someone you work with kind of have to talk every day ni dem, so inakuwa another drama. You know this is dem anakuja, you know this is the whole Mwikali story again. Then you go like, okay, sasa story ya kitambo imeingilia wapi hapa? Hata utajiuliza like, sasa what's this? What's the exactly, like hata naweza jibu aje hiyo. Sasa mtu kosa maneno because it's like, okay, so what's happening sasa? What's happening? Your story, I did it, I owned up, tulimaliza. Then okay, what's now this? Because this is not that. But then dem hataona this is not that. Dem anataka kuona this is that. Like it's the whole thing all over. So I'd say it's just
a turn off. Yeah. So alafu mi another turn off ni the man of vision. Kwanza vision in life and vision in the relationship. Yes, maybe unajua kwanza in this generation maybe we've been taking a like relationship in a very bad way. Like unajua for me I take relationship like mi hutumia verses to define my relationship. Let's say I can read from maybe Exodus, Proverbs. Ndio nikiileta Audience msikie huyu mse dream guy ana quote Bible kwa like relationship. I think the generation imechukua love like kwanza sisi as young guys tumechukua like relationship like mi napata tu dem namkatia the next day tuko kwa kitanda moja, after 2 weeks hatuongeleshani. You see, Okay. Maybe vision yake ilikuwa tofauti. Many people do that. No, maybe vision yake ilikuwa tofauti. In form of on a relationship. Unajua pia maybe vision yake ilikuwa tofauti. It's wrong. Kuna dem size. Is it right or wrong? Everyone. Is it right or wrong? I'd say in my own, unajua unataka nijiweke mahali staki. Let's get this straight, Eddie. Kuna dem saizi amekaa chini anafikiria venye akipata tu chance ya kulala na wewe Eddie ako sawa. That's her vision. Is it right or wrong? wrong? It's not right, it's not wrong. Because everyone has her, kila mtu akona vision yake. Wacha kutumia everyone. Natumia everyone because we are all different, Eddie kwa relationship, kuna mtu anaingia kwa relationship for money. We both know that's true. Yeah, true. Kuna mtu anaingia kwa relationship for fame. Yeah. Kuna mwingine anaingia for marriage. Yeah. Kuna mwingine anaingia kwa pastime. But anataka kufika certain age. Kuna mtu tu ana pastime by the kwa relationship, yeah, because anaona ni kama idol sana ama lonely. Ako lonely, anataka kitu ya kupitisha masaa. So akikaa chini kwa nyumba ako like anakatia nani, so let's say wana date na nani, then ako like siku ameboeka ndo anakuja kutafuta because ana kitu kufanya, but siku ako busy hawezi kutafuta. Then kuna mwingine ana date for sex. Sijakata hiyo. Exactly. So vision ya huyo msee, let me take huyo msee ka example. Vision ya huyo msee ni kulala na wewe. Once amelala na wewe, the whole love obsession thing is done. So that's why utapata after 2 weeks hiyo imeisha. But my point is listen, 2 weeks kwa sababu atakuja rematch. Listen to the tribal chief, but listen. What I'm trying to say ni I'm trying to, let's say, to change this ideology how the teenagers think ama the youth think like relationship haifai kuwa hivyo. Unajua relationship kitambo it should be sacred, something sacred. Ini coming into someone owns peace. Okay. Unajua I'd like to differ with you. Relationship ni sacred, sikatai. But in this generation we have had a lot of traumas, a lot of mtu amepitia shida nyingi that lose the whole point of love. Mtu lose the whole point of relationship. I agree with you. Lakini nataka uangalie this thing like in a way of like sisi tuko in a side of healing. Tuna side na healing. Okay, sasa in that perspective it's wrong. Nimekuelewa sasa. In that perspective relationships should be sacred, should be something valuable, like si kitu ya kurusha. Yeah. You just can't walk around niende niseme nakupenda. Just don't throw your words like that. Yeah. So I'd say in that situation, yeah, that's a turn off, like si tu anaenda kirusha maneno. Yeah. Then kuna turn off ingine inakuanga weird for me. Unajua sasa hii ni situation where venye tu nimekuwa nikisema unatembea kutoka KVDA mnafika pale Unitas, then udem mnatembea naye you are dating, anajua like the whole of Eldoret, then ujue hata msi anasalimia, so uko like anahagu boy kidogo amekimbilia boy kidogo, then ama boy wote wanamuita so sweet babe, sweet, like what the fuck man, ni kama nini, ni kama natembea na Ruto, like celeb kila mahali. Unajua sasa for me I think okay, sisemi asikwe celeb, that's not the point. It's the point that anafa recognize that tunatembea na yeye. There was this case, let me cut you short. There was this case whereby a certain guy was working na demu yake anakuanga hii vixen, like sinajua anajuana na watu wengi,
like akipatana na huyo anamhug ni nini, wanaitana some this kind of names. So alafu ikifika kwa boy akipatana na maybe his friends with the different sex, like akikuwa na demu yake haizi wa hug ama haizi wasalimia, anawasalimia tu like boundaries. Yeah, kuna hiyo boundaries. Like sasa udem ana boundaries. Sasa ndo it's a turn off. It's a turn off, yes. How you recognize where to put the boundaries. But in this generation unajua watu watachukulia like haitakuwa turn off in this generation. Maybe unajuana na watu wengi, it's good for you. No, my point, the turn off is not kujuana na watu wengi. The turn off is how you handle it tukiwa na wewe. Now that's the turn off. In this generation, wanaichukulia hivyo like it's a good thing. Wanaichukulia like it's a good thing. I guess it's life too. Life. Turn off ingine manze uchafu. Manze. Madem uchafu manze. Hebu director. Madem okay. Hebu hiyo uchafu, hebu explain hiyo. Dem chafu. Sasa dem chafu ina work differently. One, dem chafu in terms of kwako. Manze naingia kwako nikani nimeingia dumpster. No offense. Lakini nguo all over, vyombo chafu, nyumba yoshwi. Lakini like, ujue no, it's not cleanliness inaanzia kwako kwanza as a guy. It's not about sijasema no, it's not about ukue msafi perfection, but kuna ile kupanga in a way that you look nice, your house looks neat, your place looks neat. Then kuna like it's just unnecessary uchafu and neatness. It's a turn of course. Edi kunaweza ingia place like umoi ungia place sasa ikikaisha. Like kuna yani tu ama tu ukaingia hoteli fulani ukaangalia tu food sasa ikikaisha, njaa ikaisha. Now that's how ina work, like unaingia tu kwa dem amekuinvite wake, then unaingia uko like oh shit. Yeah. Like psyche yako about this girl inaenda. Then kuna uchafu ya kuoga. Manze marashi imedanganya watu hawaogi. Mazee. Like unapata let's say we were in a certain event recently, like tumepatana na dem usiku, si ndio? Tumekuwa na event usiku. The next day napata with the same clothes, mind you ni 3 PM na tulikuwa naye 12 AM. So as in unajiuliza takuwa kwa akili tu like wameoga kweli, like the same socks, hata tutaki kuingilia za ndani, socks mazee, t-shirt, alafu unacheki tu dem akona like unaona ile stuff kwa t-shirt inakuanga brown, ako nayo mazee, na ni dem like that's a turn of. Hapo kwa create kuna dem anaitwa Benta anauzanga marashi, muone mumtafute, tutamtag so awafunze hizi vitu, awafunze kuna nice scent, dem nzuri anaoga nini luku anapiga kuoga, anaoga, ana dance hadi TikTok. TikTok. So no, okay, as I was saying, okay, kuoga mazee ikuwe tu like it's a whole different thing. Yeah mazee. Then kuna turn of me personally in my experience, dem shave, like shave private part manze, wallahi ni uchafu. No, actually ni kitu watu huwa waongelea, but there are kids watching this. Kids, no, we're talking serious. Lakini hiyo ni usafi, hiyo tunaongelea under usafi. Si ndio hiyo under uchafu. Because unapata hauja groom yourself. Yeah, let's say grooming. Yeah, let's say grooming. Then umeamua tuingie kwenye the other part of the relationship. Then kidogo nikiteremka kongong. Nika paipu. Yeah, madam, tuangalie stuff. It's like, okay, it's not about, it's about grooming. Yeah. You might, okay, kama sasa unaweza kuwa na nywele how you know it, but unaichana, like it's about grooming. It's about how you keep yourself. Yeah. So I'd say generally uchafu ni, ukiongelea uchafu it's a broad. Unajua dem anaweza kuwa mrembo nini lakini scent tu. No, unacheki scent marashi. That's why tulitag Benta. Yeah. Ngone Benta kana. Benta. Yeah, hebu tuendelee na matano. Tano vingine ni unclear intentions. Like
hapo maybe mko talking stage, like dem ana as in kuna ile ya ku attack na defending, unacheki dem ana attack ana defend. I think it's in them cause utapata ana avoid kwa hurt, then maybe pia wewe hayuko sure kama uko umemkufia or something, so lazima ana attack, anakwambia venye amekukufia, then ana defend confirm kama umemkufia pia wewe. That's testing the, hiyo ni mbaya bana Buda, hata That's a wewe turn off. hata wewe una attacking ukidefend, yes, lakini ni mbaya. hata wewe kwako ni turn off, kwake basi. Yes, ni turn off. Waliongelea kwa ile episode nyingine ni turn off. Hata kwetu ni turn off. Okay, I think turn offs ni nyingi, but wacha tuguzie turn ons. Wacha ya mwisho. Sawa, rusha ya mwisho. Turn off ya mwisho ni treating others with disrespect. Let's say tuko kwa hoteli tunakula, tunaita waiter bana, anza kutusi waiter nini, that's a turn off bana. Inakasirisha roho. Usitusi wase juu, let's say uko na boy yako na do, ndio Pesa uisha, ni loan, maybe amechukua loan, maybe anything. You Okay. Usifanye treat others with disrespect. yeah, like ndasema let's treat msee wenye pia unaweza taka kutritiwa, ungekuwa in the same situation. Ungekuwa ni wewe huyo waiter, ungekuwa ni wewe huyo driver, ama ni wewe huyo msee wa cab, msee wa match, venye unamtreat ni venye pia ungependa kutritiwa. So I think kwa hiyo turn off it's about kuisolve tu, ni let's be equal two sided. Venye unataka kutritiwa ndio pia unatritiwa. Hebu sasa let's go to the turn on sasa. Turn on sasa. What do we see good in these ladies? One, naweza anza na dem anajua kuuplift. Manze shit ni turn on. Sawa. Yani dem anaweza kufanya like anaweza kupata at your worst moment, but within minutes uko fresh. Like dem anajua kuencourage without kukuchocha. Yeah. Like shit man, shit turn on. Turn on fire. As in like anajua babe tufanye nini tu, how like, can we tunapata anajua the right way ku handle situation bila kukudanganya. So akikupata uko na stress ako like babe, so no, by the way ukiangalia in this perspective, ukiangalia hiyo perspective anasema uko like by the way it work. So I think it's all about, like for me that's my top turn on. Mimi I will love a lady who's intellectual. Brains ni muhimu manze. Brains mi upenda ule mse like let's say as we go into like a fight ama something, like tunai handle like adults, si ndio? Manze tunakaa watu wa mimea. Kuna communication, kuna kitu gani ingine, as in mse tu intellectual, unaelewa hiyo stuff. Kuelewa, okay. Kwa hiyo pia brains naweza sema financial brains pia. That's the next point. Hiyo ni point ingine in a separate turn on, like financial discipline. Like uko financial discipline. Mse tunaweza kaa chini to come up na ideas na plans za kutengeneza pesa ama kutumia pesa. Unajua manzi anajua una do, alafu anakuambia babe tunafaa kununua gari. So utakuwa muizi ama? No, okay. Unajua kuna two kind of ladies in that situation. Kuna mwenye atakwambia tunafaa tununue gari, na kuna mwingine atakwambia then mimi naona tukitumia 10k to invest pale na pale na pale, within a year there was this incident, tutakuwa na gari. There was this incident yenye kuna a certain guy alipata ball na a certain, as in alipea dem yake ball, si ndio? Si dem yake akadeliver, as in ako karibu kudeliver, alafu nasikia dem anamwambia nini, ati mimi babe mazee sitaenda clinic, mtoto wangu hataenda clinic na boda kabu mse. so itabidi tu umenunua gari. No, uboy anafanya kazi kwa factory, yeye ziomba loan anaweza omba ni kitu kama 40 Gs. Hizi fika hata nusu mita. Hizi fika nusu mita. So uboy ataenda kwa mwizi. Atakupata tu umevaa hivi, anakupiga na uko na 5 bob kwa mfuko. Manzena alikuwa anapuliza punch. Alafu niko na hustler fund ya itso. Maze, uko na hustler fund maze. Itso. Maze unacheki. Okay, I think nikisema financial brains in terms of turn on amaanisha
mse tunaweza come up na plans za kutengeneza pesa kuna ama savings. plans za investment. Like si kila siku tutakuwa tu tunaamka babe leo tuende KFC leo nini. Siku moja tu amka niambie babe leo tuende tuangalie kama tunaweza invest pesa kwa ile stuff ama by then kwa naangalia stuff fulani jana naona tunaweza invest around 10k within a month itakuwa 30. Like it's not all about nini, like ni msemo unaweza come up uone future in terms of financial. I think that's a turn on because in this generation very few people wanaangalia more than money. Mtu tu anataka pesa, nails pesa, makuo, sijui makeup pesa, nywele. So another turn ons for me I'd say words gani? Words of umetembea na demu yako, unaongelea love languages. Unaongelea love language. Umetembea na demu yako akakuintroduce kwa msee hata ukafeel ni kama dunia mzima imeshuka alafu ikapanda. Sasa hapo sasa inakuwa hiyo si turn on. Unatembea na mabrother na wanda. Hiyo ni turn off bana. No, hiyo ni turn on. Anaweza kuwa na kuintroduce kwa another boyfriend. No. Nikiweka kama turn on na maanisha. Nikiweka kama turn on na maanisha. Anakuintroduce venye inafaa. Aje. If you guys are dating, this is my boyfriend. Unaweza kuwa unatembea demu yako akasana na unaweza kuwa unatembea na benta demu yako alafu wapatana na mwikali ambaye bebe unajua huyu ni mori wangu fulani wa pale mtaa. Hapana, unajua sasa hiyo. Unaona ile turn off kwa tunasema ya like ya mabeshte ile circle yake ya mabeshte ya mademu. Atakuwa na kuintroduce kwa wale, kwambia so this is my guy. No, ina depend. Alafu unasikia unachiki abu yako kuna mapua bigi. Unachiki stuff kama hizi. No, ina depend. That's why inasema ina depend. Kuna ule mse hata unajua kiintroduce kwake ina certain way ina mean something. Then kuna ingine hata ukiintroduce hiyo ina feel too funny. Akiintroduce kwa mabeste wake utaangalia reaction. Akipatana na bro yake ama sister yake aseme this is my guy, it's another different story. Na kuja kwambie this is my best friend. Sasa wewe ndio best friend ama let's say niko na manzi au uko na manzi si ndio? Alafu tukutane na yeye alafu introduce kama best friend wa demu yako. Sasa ndio uko na insecurities nyingi. Si insecurities. Ni ukweli. No, unajua why nasema hivyo? Because if udem amekwambia nakupenda, ameprove anakupenda, time and time again umeona hii relationship mko na yeye, there is no part on which unafaa kuwa feel funny about best friend unless kuna kitu umeona yenye ni beyond the best friend. But if there is nothing beyond the best friend, akikuja seme by the uni best friend yangu anaitwa Eddie, niko sawa. Because lazima akuje a bitch to you about me, lazima akuje anichomee, lazima akone mtu kumchomea. Kuna vitu fulani nitafanya. Tuachane na hiyo. Another thing, another turn on ni mimi upenda dem ako reliable. In this thing nasema reliable na maanisha si ati in form of financial equal reliable, like as in naweza yeka aje isikae chiki. Nasema reliable like as in uko available emotionally. As in nimekuelewa. I think ni ule mse ni okay, naweza explain them, you can rely on them, you can count on them. Ukimuhitaji ata show up for you, like it's a turn on because by situation unapata kuna stress, you need someone to talk to, you need a shoulder or something, ako hapo, like inakubamba the fact that you have someone at the back of your mind you're sure is there for you. As she's got your back 100%. Yeah. Alafu another turn on for me is like I love a girl mwenye like let's say ana put the glass of water like iko full, meaning ni unachiki mtu akikuwa kwa relationship alafu aweke glass of water iko like half, simaanishi glass ya maji ya nini, like nasema in terms of like kuna hii incident like unauliza dem like ile unaonaje relationship, anakuambia mimi sijui. Like mse anachukulia glass half full than half empty. Yeah. Like
positivity. Yeah. That's a turn on because saizi ukianza ku overthink in everything una overthink, definitely kuna negativity in it. So msi ana overthink positively ni turn on. Yeah. Okay, I think tukianza kuongelea turn offs na turn ons ni nyingi, but let's summarize the last two tukimalizia. I think for me I'd say turn on yangu nitasema there are a few things I take personal. For me, I take turn on kama dem anajua the right thing to say at the right time. Ama to handle a situation the right way. Yeah. In a situation where I'm angry, dem anajua the right thing to say ama the right thing to do nikiwa angry is a turn on, because siwezi kuwa nimekasirika alafu kuna ujinga fulani unaleta nimekasirika. It's like does not work. If boy wako akikasirika ni ananyamaza, give him the space. That's mpe like 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes atulie, then you talk. If nimse anaongea immediately, like sijui kama unanielewa. Nakuelewa. It's how you handle the situation. That's the turn on. Yeah. So for me, this was, I save it best for last. So mimi turn on yangu like general idem anapenda Mungu. Okay, now sasa Nacheki. hii yako ni mpya. Hii yako ni mpya. Napenda dem like anapenda Mungu in a sense of like ako prayerful, ako like unajua relationship ikiguidiwa in a godly way, ama kwa hiyo in that aspect ya nini. On that note, niko na swali. In my first relationship, someone told me wacha niulize Mungu alafu nijue, alafu nikuambie. So how do you know Mungu akikujibu? Because it's ndasemaje, Mungu anaweza kuwa amekujibu na hauko sure, ama you don't know how do you know it's the right relationship? So okay, because for me I'd say nikikatia dem mimi husema, mimi huambia Mungu like it's meant to work, Mungu niambie, ama ikikanika mahali hai work niko like ikiwork nitajua. Let me tell you something how these things work. So ukitaka kujua like God is answering you, are you at peace in that relationship? Ukikuwa in peace, that's God answering you. Mungu hawezi kuandikia letter nikwambia ile kitu uliomba ile last week ndio yeye nimekujibu. So you should never expect that. Kuna hizi vitu ndogo ndogo you should look into it. My question was, utajuaje? How will you know the answer? Yeah, you'll easily know, because ni feeling tu na feel. Nacheki. Like let it drive you. Let the feeling drive you. Like kama uko at peace unafanya nini hapo? Manzi ungefaa kuwa love doctor. Nacheki. Kuwa love doctor. Unacheki kama uko at peace, it will tell you. That's your prayer. Like unajua kneel down in the evening uambie, oh Lord, I want this relationship to work. You'll see it working. Na uambie Mungu, guide me. Kama ita work, you'll see it ending. Nacheki. So na watu wengi like relationship yenu ikianza, are you including God in it? Na vile nikiendelea like hii episode ikinini tutaweka hizo verses when niliwaambia. Kuna verses zenye ukiangalia it will lead your relationship kwa Bible. I was talking to my mentor juzi, akaniambia what if you have been doing these things wrong in the relationships? Nikuulize tu swali. Uko sure wewe si mzai wa mtu mahali ancestor uko hapa? I might be, wezi jua. So see what like it's about your take on relationships. Okay, tuko na common takes on relationship, but some takes uko nazo za relationship are stuff zingine sijasikia by the way. Yeah, that's why I'm the tribal chief. Uongo. So let's say in a serious note. So my mentor was telling me, mbona like maybe tumekuwa tukichukulia relationship in a wrong way. What if we include God? Na we start like basement yetu iko godly to
tumee hivyo like, si ndio? Nimekuelewa. Si ndio? Alafu akaniuliza swali. Yes, tumeona wazazi wetu wamemarry for long, as in 37 years. Msao wamemarry for 37 years. Sio hiyo ni kitu poa. Msao anaweza penda hiyo. Like, are they happy in that relationship? Hiyo ni maswali alikuwa ananiuliza. Nacheki. So tumekuwa tukichukulia relationship in a very like, nilikuwa nakwambia unapata tu mtu 2 weeks, you guys have sex, after 2 weeks mmeachana, umeanza ingine. You see, una create traumas with different people, which is wrong. Okay, so tukimalizia, I'd say the whole point, okay, I think we all have our turn-offs and turn-ons. Yeah, na ni more. Kuna zenye tunaweza tolerate, kuna zenye hatuwezi tolerate. Yeah. Kuna zenye unaweza change in them, kuna zenye siwezi change. So if kuna turn-off siwezi change in girl natafuta ama in dem nakatia, it's safe to walk out, because at the end of the day it's your mental health at stake. Yeah. If ni vitu mnaweza ongea muagree mbadilishe, tunabadilisha. Yeah. The same way, it's all about knowing your turn-offs and turn-ons, and communicating. Yeah, ni hivyo tu. Yeah, so I think mnaweza kwa hapo comments mnaweza tuambia juu hatuje exhaust zote, ni mob sana. Alafu tulikawia juu hii episode inaweza kuwa refu and it can be boring. So hapo kwa comments, try and engage with us also in our social media handles at _Podtail podcast. And also, by the way, we started this discussions online. What tuna have these discussions online. Alafu we started a unification of creators whereby tuna bring in other podcasters from different parts of Kenya, where we come together. Juu unajua unapata like podcasters, we are sharing the same topics, we are sharing the same ideas to the youths. So what if we come together and share this thing together, tukue na hizo charities, tutembee kwa mashule, tukue na high school, kuna hizi inaitwa high school like tours, high school tours, campus tours, like together the same message, ndio tusaidie ma youth maze, tunateseka with these things, turn-ons. So I think until next time, thank you. Peace.